Ni ngatho cia mwanya mwiroreri wakwa, ni ngatho muno makiria ni gukorwo nyitanire hamwe na ithuari tariki 1 mweri-ini wa 8 naguo mwaka wa 2023 ngakunyita ugeni thiini wa studio citu ngoro gikunengereria muria ndatinda ngikuhaririria muthenya wa umuthi no mbere ndaya ngakuria na gitio witikire tondu twamukire matemo maitu ma mohoro. Mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mohoro ma hwaini. Mutongoria wa bururi kuria ministry ciothe kwiyandikithia na mitambo ya kiriu hari gukinyaniria waragania. Work with the ministry responsible, ICT and Interior, to make sure that we move all government services to the digital platform for purposes of efficiency, for purposes of ease of delivery of those services, and making sure that all public resources are accounted for. Maminista kurio mahimbirie wira uria mehokeirwo ni muingi. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua gukirira atongoria aria macaragirwo cikaro-ini cia mutongoria wa bururi. And sometimes I wonder, why do you have to honor every invitation that you have been given to every country? Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Na thogora wa irio cia mahiu kwambatira kumana na unyihu wa mbembe bururi-ini. Tukorwo tugitumira mbembe itarario ni andu, na mbembe ici itarario ni andu ikoragwo iri mbembe cia gathirikari kana iria twitaga yellow maize, no bururi wa Kenya tutikoragwo tukiruta mbembe icio yellow maize. Na riu njitikiria ngumenyithie mohoro me mothe kwa ihinda riri. Ritwa riakwa ni Wangui wa Gathogo. Ministry ciothe bururi-ini ni ciuritio kwiyandikithia weru mitambo ya kiriu niguo gukinyaniria waragania hari ungania wa kigina kia muingi. Ni ndumiriri irekereirio ni mutongoria wa bururi William Ruto agiikara na maminista thigiraini wa iregi. Ruto oigite kwambiria umuthi namba ciothe cia pay bill iria irahuthikaga hari ungania wa kigina kia muingi honge-ini ciothe cia thirikari ni ikuhingwo, guku akiuga namba iria igukorwo ikihuthika ukinyaniria mihango ino igukorwo igiterefona na guthurimwo ni ministry ya kigina guku bururi-ini. Digitization of government services. I already asked every minister, every PS to make sure their ministries, state departments, parastatals, agencies under them work with the ministry responsible, ICT and Interior, to make sure that we move all government services to the digital platform for purposes of efficiency, for purposes of ease of delivery of those services, and making sure that all public resources are accounted for. I do not expect that in the next 90 days, before the end of this year, I do not expect any government service to continue in the manual framework. I do not expect. Every government service must be not just on the digital platform, it must be delivered on the digital platform. From first today, I do not expect any other pay bill for any government agency except what we agreed, a government pay bill that will be manned by Treasury. I hope we are all clear. We did agree that all other pay bills will be shut down. And if there will be one that will be operating after today, let me not say beyond that, right? Because for purposes of efficiency, we are on a digital platform so that there are no lost files, there are no gray areas, there are no
corners that is gathering dust. We want to make sure that we can demonstrate productivity. It's also important that we complete. Mũtongoria wa bũrũri nĩ orĩtie mamĩnĩsta kũhĩmbĩria wĩra ũrĩa mehokeirwo nĩ mũingĩ, akiuga no nginya mũtongoria o wothe ataũkwo nĩ wĩra ũrĩa ehokeirwo, akiuga ndegwĩtĩkĩria ũgondereru ũtungata-inĩ ministry-inĩ, kuona nĩ gũkoretwo kana gũkorwo nĩ gũkoretwo na kũhotoma kwa ũthii wa na mbere wa thirikari. Ruto oigĩte nĩ egũkorwo akĩrũmanĩrĩra na ministry ciothe gũtigĩrĩra gũtirĩ atongoria maratua matua marĩa matagĩrĩire harĩ ũthii wa na mbere. Akiuga nĩ gũkoretwo na ungumania ministry-inĩ nyingĩ, akĩorota mũtumia ukoretwo akiungumia ministry-inĩ ya waki wa mabarabara. Ministries or departments, you have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Because by constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs. You ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. You are not a messenger. You are not a security person. You are not a photographer. You are not a watchman. You are the PS or the minister. And the job of the minister and the PS you don't know, or you don't have information. How do you run a ministry or a department or a parastatal if you have no information? That is the highest level of incompetence. So please, take time, read. There's a lot of literature on your desks. There's a lot of briefs from departments. There are a lot of briefs from all manner of places. Read. I take time myself to read, because it's the only way you can have the correct information for you to be able to make the right decisions. You can never, I promise you, you can never make the right decisions if you do not have the correct information. It will all be a game of guesswork. Get as much. We have many good officers. They send us briefs to our desks. But because of whatever reason, people don't want to read. They don't want to understand what's going on in their state departments or ministries or where they're supposed to be doing. So please, let me ask you, I get a lot of feedback from the public. For example, I was in Kwale and I stopped in Likoni, and I was talking to the public, and one of them was asking me, Mr. President, we haven't quite understood. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ okĩrĩire atongoria arĩa maceragĩrwo ciikaro-inĩ cia mũtongoria wa bũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na mamĩnĩsta na atongoria thingira-inĩ wa iregi, Rigathi nĩ orĩtie atongoria gũtĩaga mĩcemanio ĩrĩa yararĩrio nĩ mũtongoria wa bũrũri. And sometimes I wonder, why do you have to honor every invitation that you have been given to every country? Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Why can't you regulate yourself? If the president was to travel and honor every invitation, he will be out of this country the whole year. You just have to decide what is useful and other things you can leave to our ambassadors out of the country. Please let the president not limit your travel.
Just be responsible. You have a work to do, and the work is here in Kenya. Again, Your Excellency, we have done so much as an administration, but the information is not out there. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews, they don't show up to say what they have done. And then the media have a field day because nobody talks for government. I would rather we spend more time explaining to the people of Kenya what we have done in our respective dockets as opposed to travel. And if we have to travel, let's travel up country to where wananchi are and explain what we are doing. I don't think the president will cap your travel out of Nairobi. I don't think he will. I don't think he will. So mimi nimemwibia siri tu kidogo kama mzee nyumba 10 hapa. Niona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona ninamjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais anakaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? These are things myself I don't understand. As I said, mimi sielewi. Mimi mambo mengine sielewi. So mimi boss nachunga kazi yangu. Thogora wa irio cia mahiũ nĩ ũkwambatĩra o nĩ thutha wa kambuni ya ũthondeki wa irio cia mahiũ Akefema arĩa moigĩte thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ ũnyihu wa mbembe gũkũ bũrũri-inĩ. Kambuni ĩno nĩ yũrĩtie thirikari ĩrugũrie ũkũria wa mbembe cia gathirikari gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria ũthondeki wa irio cia mahiũ. Tukoretwo tukiuria thirikari ituteithĩrĩrie kuhingũra mũrango wa gũtwehereria ucindani wa mbembe iria turaruta gũkũ irĩagwo nĩ andũ. Ucindani ũcio itwehererie nigetha ithuĩ athondeki a irio cia mahiũ tukorwo tugĩtũmĩra mbembe itararĩo nĩ andũ, na mbembe icio itararĩo nĩ andũ ikoragwo irĩ mbembe cia gathirikari kana iria twĩtaga yellow maize, no bũrũri ũyũ wa Kenya tutikoragwo tukiruta mbembe icio yellow maize. Mbembe icio ciumaga mabũrũri mangĩ marĩ kũraihu ma Rũraya, na mbembe icio ciũkaga na meri, no kũrĩa ikũragio mabũrũri macio mbembe icio ikoragwo ciĩna raithi, na thirikari ĩngĩtũhe mũrango kana kanya kau ga kũrehe mbembe icio gũkũ nĩ igũtũkinyĩra na thogora wa thĩ, na ciatũkinyĩra na thogora wa thĩ nĩ tũkũhota gũthondeka irio cirĩ na kiwango kĩrĩ igũrũ ikuhota gũthiĩ gũteithĩrĩria arĩmi acio gũkorwo magĩkũria mahiũ mao. Ũrĩa andũ mararuta irio production nĩ ikũrũkĩte mũno, kambuni nyingĩ cikahinga na iria ciraruta ihinda rĩrĩ ũguo tukona nĩ cikatĩte production kana production nĩ ikũrũkĩte by 40 to 50%. Metĩkĩrio andũ arĩa me association mathondekaga feeds metĩkĩrio gũcirehaga duty free all through. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ĩgũtũmaga atĩ nĩgetha ona arĩmi aitũ makahotaga gũ-plan, tondũ ũrĩa gũthiĩte atĩ ũmũthĩ ũkaigua bei nĩ ciringi tuge 4,800, rũciũ ũkaigua nĩ 5,000, ĩgakorwo ĩna hinya mũno kũhota gũ-plan. Tũngĩhota gũkorwo na njĩra ya ku-increase production ya mbembe Kenya, the effect ĩgũkorwo irio cia mahiũ nĩ cigũkorwo ciĩna raithi. Kũngĩ nakuo ũmũthĩ uma mũthenya mũnene kũrĩ arangĩri a nyanjara cia nyamũ kaunti-inĩ ya Embu makĩgĩa na kanya ga gũkũngũĩra ũmũthĩ ũyũ. Kũringana na atongoria matiganĩte nyanjara-inĩ ici, maabithaa aya nĩ marutaga wĩra mũnene wa kũrangĩra nyamũ, ũguo akĩongerera kuga namba nene ya nyamũ cia gĩthaka nĩ ikuĩte kumana na ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri. Of late, experienced a lot of deaths arising from these animals, which we tend to believe that as if they are not of value to us or to the people, an idea or ideology that should be counteracted for our people to be able to see the value of the animals other than being their enemies. Sisi kutoka leo kwenda mbele inatakana kila anayezungumza awe mtoto mwanagenzi kwa shule, awe mtu wa soko, atazungumza lugha anaweza kueleza mgeni umuhimu wa hii mbuga. Kutoka hapo Makima, Mavuria, Kiangosi, kila mahali hapa, lugha iwe moja tu. Unataka kuzuru, umeenda hapa kwetu mbugani. Kuna nini hapo?
ndovu wamejaa. Na ucio niguo muthia wa mohoro maitu ma hwaini wa umuthi. Ngacokia ngatho niwe wetikira kunyitanira hamwe nanie, ngakuria na gitio uthie na mbere na ku like na gushare, na ngikorwo wina ndumiriri o yothe kana itangatho o riothe ungienda gukorwo ukianiriria na ithwe, no utwaririe kwitukira namba iyo iragera hau screen-ini yaku kana hau maguru-ini ma screen yaku, no aranirie hamwe na ithwe tutumire ndumiriri na no utuhurire thimu na itugukorwo tugiguteithiriria hari waniriria o ndumwe na ku advertise kana gukorwo tugikiendia kiria wendagia nginya muthenya wa rucio. Ngakwendithĩria utuku muhoreru, ritwa riakwa ni Wangui wa Gathogo.